community grant programs are also helping communities to prepare. Our Resilience Mentoring Network uses 183 mentors and 93 projects to support small community organisations to work with their community to build resilience. 106 on-ground projects are also underway to trial and support adoption of practices that lessen the effects of drought on agricultural productivity. And consistent with the need identified by Gabon and implemented by Argentina, the Australian Future Drought Fund is also investing in making climate information more accessible and useful, including long-range weather forecasting for farmers to assist with their planning and resilience. As droughts become more prevalent, we need to keep sharing our respective expertise so that each country can adapt, be more resilient, and also continue to produce food in the way that best suits our respective circumstances. Thank you, Co-Chair. Thank you very much, Australia, and thank you very much for sticking to the time. I now give the floor to Nigeria. Thank you very much, the Chair, and our host country, Côte d'Ivoire. And I also like to commend the 15th Conference of Parties to the United Nations Conference to Combat Desertification for recognizing the need to address the issue of land degradation, to increase resilience and for drought at post-pandemic economic recovery. For us in Nigeria, we have a total land area of 923,000 kilometers square, 15% of which is lost to desert encroachment. According to a World Bank report of 2005, the arid and semi-arid areas of northern Nigeria are becoming drier, and Sahara desert characteristics are encouraging fast into the country at the rate of 0.6 kilometers every year. Consequently, farmers in the arid and semi-arid part of northern Nigeria lose a large portion of their crops to the combined effect of desertification and drought over a period of years, that they become so disillusioned and considered abandoning farming, because in a prolonged year of drought in those arid areas, they could lose 70% of their annual harvest. For the delegates to appreciate the climate changes in Nigeria, in northwestern part of Nigeria, that is in Sokoto State, that is close to the Sahara Desert, the mean annual rainfall is less than 600 millimeters, compared to 3,500 millimeters along the coast in the south. So for a country that has these wide climatic changes, you could expect that the state in the arid region has to be considered. For example, in this area that we are talking about, comprising about 11 states out of 36 states in Nigeria, the wet season is characterized by flooding, and the dry season is characterized by scarcity of water. In addition, desertification has also pushed the cattle herders to shift from their traditional herding routes further to the south in search of grazing land with greener pasture. This has been causing friction between cattle herders migrating from the north and the farmers in the south. Also, women and children in these communities are disproportionately affected by the effect of drought and desertification due to their high vulnerability and low coping capacity. Although
The capacity of farmers is being enhanced for them to take small steps to combat desertification using local knowledge such as planting trees to provide shade, windbreaks to combat soil erosion, soil and water conservation measures like the half moon, contour bonding, and zigzag. All these cannot effectively combat the devastating effect of drought. Therefore, the government has developed a more integrated and comprehensive approach to management of land and water. Nigeria has developed National Strategic Action Plan for Desertification and Drought. We have Drought and Desertification Policy and the Drought Preparedness Plan. A lack of adequate funding is holding back progress, even though the political will exists. Our president ensures that anything that has to do with environmental issues, it provides the political will, including from our own internal resources. However, the bulk of the government counter desertification work is implemented through the National Agency for Great Green Wall, an ambitious plan launched in 2007 to plant a 15-hectare wide swath of trees along 8,000 kilometers of the southern edge of the Sahara. More than 20 countries in the Sahel are involved, and some $8 billion has been mobilized for the initiative. Nigeria started implementing the initiative in 2013. The agency has achieved some success. Other institutional response are establishment of River Basin Development Authority to promote sustainable utilization of water resources in the dry land, National Water Management Commission to regulate the use of water, both surface and underground, in a sustainable manner. Other programs for the mitigation of effect of drought are the action against desertification in partnership with the FAO, using the Delfino plow to restore about 100 hectares of land daily, with funding from the ACP. We also have establishment of forest plantation to provide vegetation cover to reduce the effect of soil erosion and store carbon. We also have sand dune stabilization and oasis rehabilitation. The establishment of forest plantation involved massive tree planting activity for reforestation and afforestation program with indigenous and exotic species that are drought resistant. The Nigerian government is committed to planting 25 million tree seedlings to increase forest cover and mitigate the impact of drought and climate change. Under the ACRISA project that is soon to be launched, that is being financed by the World Bank, 1 million hectares of land is to be restored over a period of 6 years. Farmers manage natural regeneration, which helps to preserve indigenous trees that are often destroyed during farming. The farmers are being encouraged and their capacity being built to preserve these trees. Agroforestry practices, which involves growing agricultural crops and forest trees deliberately on the same piece of land, is being encouraged through a green bond that was obtained. And this was used to establish about 150 hectares of farmer natural regeneration. Also, for the
planting of crops in partnership with Harvest Plus. We have developed vitamin and seeds that are fortified with vitamins that are also flood and drought resistant and early maturing crops, especially for maize and cassava. With climate change that is bound to increase the frequency of drought and other extreme weather events, the government is taking measures to reduce the vulnerability by building the capacity of community at risk to prepare and respond to drought. Our drought plan provides the government of Nigeria with the effective and systemic means of assessing drought conditions and developing mitigation action and programs to reduce risk in advance of drought and developing response options which will minimize economic stress and environmental losses. Nigeria is in full support of the increased commitment to drought management in the African continent upon realization that the drought resilience is imperative in achieving land degradation neutrality. Due to drought and desertification, arable lands are being lost, with Africa being the most impacted continent in the world. The population growth in Africa is a serious challenge capable of multiplying the impact of drought. So all measures need to be taken. Since we cannot increase the size of land, we have to encourage our farmers to embark on sustainable agricultural land practices. The government of Nigeria is also aware that reducing drought vulnerability will reduce migration and ensure sustainable livelihood, especially for the rural population and indigenous people, and has resolved to holistically address all these environmental problems in the country. The Nigerian government will continue to implement policies that will support sustainable natural resource management and drought resilience through innovative practices in the management of land, water, and biodiversity, and establish a stronger foundation for sustainable natural resources managed development and conservation. It is important to reiterate the importance of drought management, which is widely recognized and shared across the countries in Africa and the international community. A major reason for lack of preparedness around most African countries is centered on funding and also lack of global framework to address the issue of drought as a standalone problem. There are no shortcuts to positive outcomes. Political will, synergy across sectors, targets and agreements, and supporting national capacity are critical ingredients to our success. The Nigerian government will adopt strategies that will ensure productive and sustainable land resources management in the country for the socio-economic well-being of our people. Thank you. Thank you very much, Nigeria. I now give the floor to Oman. Oman, I give the floor to Oman. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة أنا ما كنت محضر الكلمة، ولكن هذه فرصة أيضا نتكلم على موضوع الجفاف. يعني مسألة الجفاف مسألة عالمية وتعاني منها معظم الدول، وعمان من هذه الدول التي تعاني من ظاهرة الجفاف في السنوات الثلاث العقود الأخيرة حقيقة. والواقع أن هناك برامج عملت واتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، ومنها وضع استراتيجية لمكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي، ووضع برامج لإعادة استصلاح الأراضي في سلطنة عمان، ومن ذلك برنامج لمشروع الحزام الأخضر
الذي نفذته البلاد خلال هذه السنة، سنة 2021، وهناك برامج أخرى. فالحقيقة أنه الجفاف ومشكلة التصحر يعني هي مسألة لا تحدها الحدود ولا يعني تلتزم بالحدود الدولية، وإنما هي تتعدى وتتخطى الحدود الدولية، وبالتالي التأثير الدولي. وندعو إلى تضافر الجهود والعمل الإقليمي والدولي المشترك، وبذل المزيد من الجهود والالتزام بما تم الاتفاق عليه في خلال القمم والاجتماعات الأطراف السابقة. وأرجو لهذا المؤتمر أيضا أن يخرج بتوصيات وببرامج عملية حقيقية يتم الالتزام بها وتنفيذها من قبل كافة الأطراف، سواء من قبل الحكومات أو المؤسسات المجتمع المدني أو المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للتأثر بظاهرة الجفاف وتدهور الأراضي، وإعطاء للفرص للشباب وللنساء أيضا في هذا المجال للبذل جهودهم والمساهمة في الحد من تفاقم هذه الظاهرة الدولية الخطيرة. وبالتالي هذا ما وددت قوله، وأشكركم على تحت الفرصة، وشكرا لكم. Merci beaucoup, Oman. Et je donne la parole au Cameroun, s'il vous plaît. Bien, merci infiniment, Monsieur le Président de séance. Je voudrais remercier la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'hospitalité. Donc, nous faisons l'objet depuis le début des travaux. Merci infiniment. Je voudrais également renouveler mes remerciements au secrétariat de la Convention pour la qualité de l'organisation. Alors, je voudrais dire, comme les précédents intervenants, que le Cameroun suit avec beaucoup d'intérêt les travaux, parce qu'elle partage avec le reste de la communauté internationale le constat selon lequel la question de la sécheresse est devenue un vrai défi pour le monde et pour l'Afrique en particulier. De part et d'autre des tropiques, on assiste à l'avancée des déserts chauds causés par la sécheresse. Même des pays comme le nôtre, qui sont situés à proximité de l'équateur, ne sont pas épargnés. Ils connaissent des menaces de sécheresse, bien que l'impact soit de degrés différents. Le Cameroun, dans sa partie septentrionale, qui représente les 3/5 du territoire national, subit l'avancée du désert. Nos déserts sont chauds et ils se caractérisent par la rareté ou la mauvaise répartition des pluies, les températures diurnes très élevées, la rareté de l'eau, les difficultés, voire l'impossibilité de mener des activités agricoles et pastorales, les difficultés de construire des habitats décents. La sécheresse est une menace pour la survie de nombreuses personnes. Elle cause la destruction des cultures, elle crée l'insécurité alimentaire, elle crée la disparition du couvert terrestre, les conflits armés, les migrations, surtout pour les éleveurs, la corvée d'eau pour les femmes et les enfants, les maladies liées à l'hygiène d'eau, d'où un taux de morbidité et de mortalité élevé dans cette partie septentrionale du pays. Elle occasionne aussi la destruction du bétail qui périt de soif et de rareté des pâturages. Dans l'objectif d'adresser ce fléau, le gouvernement de la République du Cameroun, sous la houlette du président Paul Biya, a mis en place certaines structures, notamment le comité interrégional de lutte contre la sécheresse dans le Nord, l'Observatoire national de lutte contre le changement climatique, la direction de la météorologie, la direction de la protection civile. Ces différentes structures sont aujourd'hui à renforcer.
La résilience qu'elles sont appelées à favoriser devrait aller au-delà des actions mitigées de reboisement en zone soudano-sahélienne, de création des points d'eau pour le bétail et pour les ménages. Pour parvenir à une riposte plus musclée et plus efficace, ainsi qu'à un système de résilience durable, le Cameroun pense qu'il faudra que les Nations unies maintiennent son leadership dans la recherche des solutions durables, qu'elle propose une expertise concertée faite d'apports bilatéraux, multilatéraux et également ceux de la société civile. En ce qui concerne spécifiquement le Cameroun, nous plaidons pour que, dans le cadre de l'intégration sous-régionale, le pays soit admis au comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et soit pris en compte dans le mécanisme de financement de l'initiative La Grande Muraille Verte. Il convient d'indiquer que, dans cette perspective, certains préalables ont déjà été mis en place par notre pays, notamment le comité interrégional de lutte contre la sécheresse dans le nord du pays, la stratégie et plan d'action national de la Grande Muraille Verte. Aussi, le Cameroun réitère sa disponibilité à continuer d'œuvrer de concert avec vos services, les services compétents du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse, en vue d'accélérer les formalités d'adhésion dans les meilleurs délais à cet important espace de solidarité. Je vous remercie. Thank you very much to Cameroon. I now give the floor to Uzbekistan. Are they here? Otherwise, we pass them. Can I give the floor then to Tunisia? Tunisia. سيدة الرئيسة، السيدات والسادة، يطيب لي بداية أن أتوجه إليكم جميعاً بالتحية، كما أتوجه بالخصوص إلى حكومة جمهورية الكوت ديفوار ولشعبها الشقيق بأسمى عبارات الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. ولا يفوتني أن أشكر كذلك أمانة اتفاقية مكافحة التصحر على حسن تنظيم هذه الاجتماعات. هذا وأنتهز الفرصة لتجديد عبارات الاحترام والتقدير لكل الهيئات الدولية والإقليمية العاملة في مجال البيئة والتنمية المستدامة بصفة عامة، لدعمهم المتواصل للبرامج الهادفة للمحافظة والاستغلال المستديم للموارد الطبيعية، وكذلك الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على المنظومة البيئية. سيدتي الرئيسة، السيدات والسادة، إن ظاهرة الجفاف وتأثيراته السلبية على النظم الإيكولوجية وبخاصة الأمن المائي والغذائي ملفت للانتباه خلال هذه السنوات الأخيرة، حيث أن الجفاف وندرة المياه يتسببان في تدني إنتاجية الأراضي وخاصة بالمناطق القاحلة، وبالتالي في تدهور ظروف عيش المتساكنين واستفحال ظاهرة الهجرة التي تسبب بدورها إشكاليات عديدة. ومع توقع تزايد وتيرة الجفاف وحدته بسبب التغيرات المناخية، فإن إعداد وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة الجفاف بات ضرورة ملحة للحد من التأثيرات الجسيمة لهذه الظاهرة. كما أن الخبراء يؤكدون أن تكلفة إدارة الأزمات أكثر بكثير من تكلفة إدارة المخاطر، لذا وجب الاستباق عبر اتخاذ إجراءات مبكرة للوقاية والحد من آثارها. وبهذه المناسبة ندعو إلى ضرورة التحول من إدارة الأزمات إلى الاستعداد للمواجهة الحقيقية لحالات الجفاف وبناء القدرة على التكيف والالتزام بأخذ كل التدابير وخلق الآليات الضرورية لتجسيم هذا التمشي واستصلاح والحد من تدهور الأراضي التي تمكننا من حماية إمدادات المياه الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي والحد من الفقر المدقع. وبالنسبة لتونس، فإن ظاهرة الجفاف أصبح معطى حقيقي وواقع
وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته. وحسب المعطيات الإحصائية فإن سنة من كل 3 سنوات تشهد بلادنا ظاهرة الجفاف، وبخاصة في مناطق الوسط والجنوب، وهو ما يؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي سواء من الزراعات الكبرى أو تربية الماشية. كما أن الجفاف يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر، وتتسبب في تدهور الأراضي وتدني الإنتاجية، مما يؤثر سلباً على الأمن الغذائي. وفي تونس تؤثر ظاهرة التصحر على قرابة 75% من التراب الوطني، بتفاوت ما بين مناطق الشمال والجنوب. كما أن معالجة هذه الظاهرة أصبح أكثر شمولية نتيجة العلاقة القائمة بين المسائل الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك المواضيع البيئية الهامة، وهي التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي. ومنذ انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية الأممية سنة 1995 بلورت تونس استراتيجية وطنية طويلة المدى لمكافحة التصحر، ترجمت أهدافها من خلال تنفيذ برامج وخطط قطاعية في مجال التهيئة والمحافظة على الأراضي الزراعية وتعبئة الموارد المائية وتنمية الغطاء الغابي والرعوي. كما أنه قد تم الشروع في اتخاذ إجراءات مختلفة لمواكبة المستجدات الحديثة والاستئناس بالتوجهات الوطنية والدولية، لا سيما نتائج قمة التنمية المستدامة والأهداف الألفية، من خلال تحيين برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر للسنوات 2018-2030 تم من خلاله تحديد الهدف الوطني لتحييد تدهور الأراضي بحوالي 2.2 مليون هكتار، وكذلك في أفق 2030، وكذلك تحيين خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتنفيذ مشاريع مندمجة على الصعيد الجهوي والمحلي للحد من تدهور الأراضي وإيجاد نماذج للتصرف المستديم في المنظومات الفلاحية والطبيعية تمكن من التأقلم ومجابهة الظواهر الطبيعية على غرار الجفاف وندرة المياه. ختاماً سيدة الرئيسة، السيدات والسادة، أنتهز هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة دعم البحث العلمي في مجال البيوتكنولوجيا والمحافظة على الموارد الجينية الوطنية المتأقلمة وتطوير المنظومات الإنتاجية خاصة بالمناطق الجافة، وكذلك تطوير الرصد واحتساب المؤشرات التي تمكننا من التوقي من الظواهر الطبيعية القصوى، إلى جانب تقييم المجهودات الوطنية في مجال مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتوجيهها. وشكرا سيد الرئيس. Thank you very much, Tunisia. I now give the floor to Haiti. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les ministres, distingués délégués des différents pays. Je suis Elisabeth Christina Loredan du département des forêts et des énergies renouvelables du ministère de l'Environnement d'Haïti, déléguée au comité scientifique à la technologie. C'est un honneur d'être présente à cette table aujourd'hui au nom du gouvernement haïtien et je tiens à féliciter le staff organisateur de cet événement, plus précisément le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour une hospitalité aussi chaleureuse. Speaker, Loud? not too loud, It's but loud. you are too quick. They get it difficult to interpret. And don't go too close to the mic. Please, my sister. Thank you. Okay. Thank you. La délégation haïtienne se sent chez elle, non seulement pour la position géographique, mais aussi pour cette énergie ancestrale. La République d'Haïti est un pays vulnérable au changement climatique et au cours des dernières années, les conditions climatiques changeantes caractérisées par les températures élevées, un régime pluviométrique erratique, la sécheresse et la hausse du niveau marin ont eu des incendies négatifs considérables sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, les ressources en eau, les écosystèmes marins et côtiers, l'énergie, la santé, les infrastructures et le tourisme, pour ne citer que cela. Selon la Commission de sécurité alimentaire d'Haïti, CNSA 2022, les conditions de sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables demeurent encore préoccupantes et il a été estimé que 45% de la population, soit 4,5 millions de personnes, ont besoin d'une assistance urgente pour la période de mars à juin 2022.
De ce fait, la lutte contre la dégradation des terres fait partie des priorités nationales et de différentes initiatives en témoignent, telles que le renforcement du plan foncier de base permettant de répondre de manière urgente aux problèmes de la sécheresse, l'élaboration et la mise en œuvre du programme de profil environnemental du pays, la mise en œuvre de la politique forestière d'Haïti, et sur ce, le département forestier de la Côte d'Ivoire est vivement invité pour tout support dans la finalisation du document de la dite politique. Le gouvernement haïtien travaille en synergie avec les partenaires de la coopération internationale dans le cadre des 3 conventions biodiversité, changement climatique et désertification à travers le respect des engagements financiers des pays. Maintenant, nous aimerions nous concentrer sur des programmes concrets pour la génération des données scientifiques locales avec des experts locaux en commun accord avec des experts internationaux pour renforcer les outils d'aide à la décision, surtout dans le cadre de la restauration des terres dégradées. Mesdames, Messieurs, nous devons aussi souligner qu'en Haïti, l'économie repose sur les épaules des femmes. C'est dans ce but que nous travaillons pour les rendre plus autonomes au bénéfice des communautés les plus vulnérables. Car la fenêtre pour inverser les menaces liées au climat et d'autres menaces induites par l'homme se ferme rapidement, a averti M. Ibrahim Thiaw, le secrétaire exécutif de la UNCCD. Conscient de cette situation, le gouvernement, à travers le document concerté du Programme national d'adaptation, PNA, est constitué de 340 actions d'adaptation à l'échelle nationale, y compris les 21 actions considérées comme hautement prioritaires. Ces dernières portent surtout sur l'agriculture climato-intelligente, les infrastructures d'irrigation, la gestion intégrée des ressources en eau, la reforestation et l'agroforesterie, l'aménagement des bassins versants, le renforcement des capacités et la prévention des maladies. Les universités, tant publiques que privées, à travers un protocole d'accord avec la Corpoa, sont aussi impliquées pour se pencher sur des aspects de formation de recherche et de renforcement des capacités nationales à travers la création des bases de données locales par des études scientifiques et techniques locales en comparant les données globales de la Convention. Alors, cette thématique de redressement de la vulnérabilité des écosystèmes naturels haïtiens rentre en ligne droite avec le PNA Haïti, qui est le fruit d'un processus inclusif et participatif d'une portée temporelle de 9 ans, soit de 2022 à 2030, et couvrant prioritairement les secteurs d'agriculture, santé, infrastructure et ressources en eau, choisis pour leur importance socio-économique et leur vulnérabilité aux risques climatiques dans le pays. Un pays de plus en plus résilient au changement climatique où le renforcement des capacités adaptatives de toutes les communes et l'adaptation prise dans ses multiples dimensions et alimentée par des données robustes sont au centre des processus de planification et de matérialisation du développement national durable en Haïti. Dans cette perspective et en adéquation avec les politiques sectorielles nationales, il présente entre autres, les actions d'adaptation. May I interrupt you again? They are getting it very difficult to interpret because you are too fast for them. Can you just wrap up and become a little bit slower, please, Maria? Okay. Dans cette perspective et en adéquation avec les politiques sectorielles nationales, il présente entre autres les actions d'adaptation envisagées, renseigne sur la gouvernance à considérer et fournit une estimation des coûts des actions prioritaires, ainsi qu'une stratégie de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre et le suivi en évaluation de ces dernières. Nous profitons de cet espace pour transmettre ici les chaleureux encouragements du gouvernement haïtien qui suit de très près l'évolution des échanges et séances de travail dans le cadre de cette initiative. Dans cette optique, je profite aussi pour remercier le directeur exécutif de la PISLM pour son travail intéressant dans la Caraïbe. Nous remercions également les partenaires pour leur collaboration dans la lutte visant à augmenter la résilience des petits États insulaires en développement face à la dégradation des terres. Tenons compte du degré de vulnérabilité de chacun d'eux et particulièrement de celle d'Haïti, car notre présence ici témoigne de notre engagement à donner continuité aux initiatives de la Convention. Je vous remercie. Thank you very much, Haiti. I now give the floor to Mexico. Mexico, the floor is yours.
Thank you. As much as I appreciate you giving me la parole, I believe my colleague Emma Boisson right now, he asked for the floor a long time ago, and I would like to go after him. Thank you. Yeah, unfortunately, I'm not in charge of the list. I'm just reading what has been given to myself. But I don't think that there will be any harm in that. Which country is that again? What is that? شكرا سيدة الرئيسة. أنا الجمهورية العربية السورية، طلبت الكلمة من أمد طويل ولم تعطيني إياه. سيد الرئيس، السادة الوزراء والمندوب الكرام، أشكر حكومة كوت ديفوار على استضافتها الكريمة للمؤتمرنا هذا، وأشكر أمانة الاتفاقية على التنظيم. تعتبر الجمهورية العربية السورية بلدا ذو مناخ جاف وشبه جاف، وتقسم سوريا إلى 5 مناطق استقرار زراعي حسب معدلات الهطول المطري. وتعتبر أراضي البادية السورية التي تشكل حوالي 10.2 مليون هكتار، أي ما يعادل حوالي مساحة 55% من مساحة سوريا، من أكثر المناطق تعرضاً للجفاف، ويصل معدل الهطول المطري إلى أقل من 150 ملم سنوياً في هذه المنطقة. هذه البادية كانت في السابق من أجمل وأفضل بوادي المنطقة بمراعيها المتنوعة وحيواناتها وطيورها، ولكن حالياً بسبب تعرضها لأشكال التصحر والجفاف المختلفة والتعديات التي قامت بها المجموعات الإرهابية في سوريا، أصبحت الآن متدهورة، وتراجع التنوع الحيوي فيها، وازدادت مشاكل الانجراف الريحي وظاهرة العواصف الغبارية فيها. وأصبحت ظاهرة العواصف الغبارية هي عبارة عن ظاهرة عابرة للحدود تصل إلى العراق والإيران وتأتي إلينا من هذه المناطق بسبب الجفاف. كما كان للعوامل الاجتماعية والاقتصادية دور كبير في هذا التدهور، والتي تمثلت بالتوسع بالرقعة الزراعية والرعي الجائر وقطع الأشجار. وحيث أن الفترات الشديدة الجفاف التي حدثت في سوريا وفي المنطقة، والتي كانت بشكل رئيسي بسبب تغير المناخ، أحدثت تأثيرا كبيرا سلبيا في الإنتاج الزراعي وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية. السيدات والسادة، انضمت الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1994. هذه الاتفاقية اسمها الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من التصحر أو الجفاف الشديد، وبخاصة في إفريقيا. ونحن هنا في قلب إفريقيا لنتحاور ونتساعد في تنفيذ هذه الاتفاقية. منذ أن انضمت الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية، عملت جاهدة لتنفيذها بجهودها الخاصة وبعض الجهود الدولية. ومؤخرا عدت سوريا برنامج العمل الوطني لتحديد آثار تدهور الأراضي LDN، والذي تضمن مؤشرا خاصا عن الجفاف. وكذلك قمنا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الجفاف في عام 2020 بدعم من الأمانة الاتفاقية والآلية الإعلامية للاتفاقية. وتقدمنا بطلب لدعم تنفيذ المشاريع والبرامج التحويلية الخاصة ببرنامج LDN واستراتيجية الجفاف الجديدة. ونحن كلنا أمل بمساعدة ودعم الاتفاقية والآلية العالمية والمنظمات الدولية في تنفيذها. كما انضمت سوريا إلى اتفاق باريس للتصدي لتغير المناخ، وأعدت سوريا وثيقة المساهمات المحددة وطنيا في إطار هذا الاتفاق في عام 2018. السيدات والسادة، أنا واثق من أن أعمال ونتائج هذا المؤتمر ستضيف لبنة جديدة في مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف والاستعداد للجفاف ومعالجة الآثار الناتجة عن هذه الظواهر على كافة المستويات. وشكرا لكم، وشكرا للسيدة مندوبة المكسيك على لفتتها الكريمة. شكرا.
very much, Syria, and maybe I should also apologize on behalf of the Secretariat, maybe for your country to be amongst the last speakers, whereas you say that you've been lifting your flag. And thank you also for your kindness in Mexico to alerting me in particular as the chair of the session. The floor is yours, Mexico. Muchísimas gracias, copresidenta. Es un placer y sabemos que siempre estamos cubriendo muchos frentes cuando estamos llevando estos eventos. Agradezco en nombre del Gobierno de México, al Gobierno de Côte d'Ivoire por su hospitalidad y al Secretariado de la Convención para la organización de esta COP. Mi nombre es Valeria Cruz Blancas y soy directora de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la delegación. Esto me da grandes ventajas que se suman a mi equipo porque llevamos la agenda multilateral y por ende temas de biodiversidad, de cambio climático y un acuerdo que tal vez muchos de ustedes no conozcan, que es el acuerdo de Escazú para acceso a la información, la participación y la justicia. Eso también nos deja exhaustos, pero nos hace articular los temas y las prioridades. Durante las reuniones preparativas en la región de América Latina y el Caribe, hemos estado escuchándonos y viendo que compartimos muchísimos de los retos. Y estamos aquí para comunicarnos, escucharnos y aprender como naciones las experiencias de unas y de las otras. Estábamos ayer en el evento ministerial hablando muchos países sobre África y ahora que estamos sentados aquí pues vemos que habemos muchos otros con grandes retos. La ministra de Argentina hizo favor de hablar en nombre del GRULAC y me voy a permitir, por el tiempo, sé que puedo hacerlo, decirles que lo que nos falta es conocernos. Estamos en Côte d'Ivoire y es famoso por el tema del chocolate y pues si nos vamos a las cuestiones históricas, ustedes sabrán que México se atribuye que en 1500 a 400 antes de Cristo fuimos los primeros en tener el cacao. Y eso no quiere decir que uno lo tenga o no, sino simplemente que necesitamos conocernos para intercambiar esas experiencias. Me encantaría saber cómo preparar el chocolate, cómo lo hacen aquí. Y pues precisamente eso es lo que venimos a hablar aquí. México, a través de la CONASA, que es nuestra comisión de zonas áridas, tiene 52 años trabajando ininterrumpidamente para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y de los ecosistemas áridos y semiáridos del centro del norte de México, que representan el 55% del territorio continental mexicano. Me da mucha tristeza comunicarlo, pero somos afectados recurrentemente por sequías, entre las más recientes, las de los años 2011 y 12, con sequía excepcional en más de un 80% del país. Y aún a pesar de las alertas del monitor de la sequía del Servicio Meteorológico Nacional, no contábamos con un programa nacional, creando desde entonces, en 2013, el Programa Nacional contra la Sequía, y activamos también la atención emergente de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para mitigar los efectos de las sequías y las tormentas de arena y polvo. Recientemente, esto, pues imagínense ustedes el contexto que todos vivimos, en 2020 y 2021 se presentaron condiciones severas y extremas de sequía en el 65% de nuestro territorio nacional, por lo que CONASA y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hicieron alianza con la Secretaría de la Defensa Nacional para implementar un programa especial de estimulación de lluvias para contrarrestar los efectos de la sequía en 9 polígonos de las áreas estratégicas más afectadas, logrando precipitaciones previas y extemporáneas en 9 millones de hectáreas
que incluyeron las cuencas altas de captación de escurrimientos de las principales presas de riego para la agricultura, aumentándolas de un 8, y esta cifra es importante, a 55% de su capacidad en promedio, y mejorando las condiciones de humedad del suelo y cobertura de pastizales y arbustos, contrarrestando lateralmente unos 28 incendios forestales. Aquí haré una pausa nada más para decir que pues hay muchos países que cuentan con selva tropical y otro tipo de ecosistemas que presentan incendios, y esto es un tema para atender. Es tal el éxito que de este programa que el presente año, ante las condiciones adversas de sequía que ya se presentan, estamos retomando el proyecto ampliado en 20 polígonos de 2 millones de hectáreas cada uno, y para retener y aprovechar más eficientemente el agua de lluvia que se induce en cada uno de estos polígonos, se estarán estableciendo módulos intensivos de nopal forrajero. Este es un cactus, para los que no lo conozcan, para suplemento alimenticio del ganado bovino, así como la siembra de pastizales, siembra de peces y en pequeños cuerpos de agua dulce, construidos en años pasados por la misma Comisión de Áreas Áridas, la CONASA, incluyendo también la rehabilitación de bordos y pequeñas represas. Actualmente estamos trabajando en la preparación de acuerdos y convenios con gobiernos estatales para que ellos contribuyan ya con el 50% del costo del proyecto por cada uno de sus estados, o bien aporten aviones para reducir los costos federales del programa. Esto creo que es una experiencia que todos podemos implementar, es una sugerencia, por supuesto, porque el involucramiento de los gobiernos subnacionales nos ha dado un gran resultado en la implementación de los compromisos que adquirimos en el ámbito internacional. Además, pues puede haber continuidad sin importar los cambios de administraciones, y podemos cruzar necesidades para abatir estas crisis ambientales que enfrentamos. Ya decían algunos colegas aquí que necesitamos estrategias, y pues este es el momento, no es mañana, no es pasado, de escucharnos, de intercambiar estas experiencias, de dejarlas en el portal de la convención, de sentarnos los unos con los otros, y México pone a disposición de los países su experiencia generada tanto en políticas nacionales contra la sequía, como en las inversiones generadas por los migrantes exitosos a través de proyectos productivos que generan bienestar en los territorios de donde salieron. Pues me resta solamente decir que agradezco también a la gente de Ivoire por el sentido humano que se percibe en cada paso que damos fuera del venue, y gracias a usted, señora copresidenta. Thank you very much, Mexico. I now give the floor to Namibia. Thank you very much, Madam Chair, to give me the floor. I want to start by saying that Namibia appreciates very much the importance of this COP15, as it addresses issues that are indeed existential for all of us, regardless whether poor or well off. It is therefore our hope that we find solutions that bring about equality in our different abilities to address these pressing issues. And I associate myself with the statement made by Burkina Faso earlier, which very clearly raised this issue. Madam Chairman, Namibia is the driest sub-Saharan country, that is south of the Sahara, on the continent, with very erratic rainfall. Both the amount of rainfall and its evenness and predictability are forecast to become even worse in the future, meaning less rain in a more erratic pattern. Our evaporation rates are high, ranging from 2,500 to 3,000 millimeters a year, and that is compared with the precipitation rates of between 750 and 5 millimeters a year. Obviously, we are therefore not spared of drought and desertification. During the last dry cycle, that was ending in 2019, we experienced what is considered the worst severe drought during the past 100 years.
Agriculture sustains directly and indirectly about 70% of our population. Any further deterioration of lands and soils due to droughts and desertification, hence, will obviously have a direct negative impact on that 70% of our population. Agriculture and the livelihood it provides to many, but equally our food security is directly affected. 25% of our population has become food insecure during that drought. And overall, the ripple effects put severe pressure on the economy as a whole. We have developed and implemented extensive drought assistance measures, which include food provisions to prevent hunger mortality and to assist vulnerable sections of our population with food. It also included assistance to livestock farmers with fodder and price incentives for destocking. We also invested heavily in our bulk water supply system as well as in our rural water supply systems. Our resilience against drought, however, remains very shallow, and drought assistance when drought occurs only remain, in our opinion, completely unsustainable. It must be coupled to strategies to enhance resilience. The recent drought caused the loss of about 50% of our national herd of cattle and therefore diminished livelihoods of many, especially small and vulnerable rural farming communities. Mitigating interventions against drought and desertification must, in our opinion, include interventions to improve water infrastructure and water resource development. We need to understand that in dry environments, it is the lack of availability of water that is most often the main cause for deterioration of lands and soils. Obviously, effects of overgrazing, overstocking, and unsustainable agricultural practices worsen the already vulnerable situation. But you will be with me that if one water point dries up, the overgrazing in the vicinity of the remaining water holes is doubled, and therefore overgrazing quickly happens. Much has been said which we can support, and therefore, in conclusion, Madam Chair, we move that an effective strategy to prevent further losses of land or to reconstruct deteriorated lands and soils must include interventions to improve water sustainable availability. But also it needs a significant ramp up of financial assistance and investments in both sectors, agriculture and water, in especially developing countries. We believe such improved investments and financial assistance must be supported in binding arrangements so that certainty is brought about in our efforts to make meaningful progress in rolling back vulnerabilities and further deterioration. We also are convinced that a one-size-fits-all approach is not helpful. Our approaches in wetter environments obviously have to be different to our approaches in drier climates. And we believe that we have to take a more diversified approach to directly combat the specific problems in whatever climatical situation we are. I thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, Namibia. Now, earlier we called for Ecuador, and they were not around. We are giving them then a second chance for their statement. And thank you, Ecuador. The floor is yours. Gracias. Thank you, Mrs. Co-Chair. Me gustaría agradecerles por darme un espacio para dar un punto de vista importante sobre lo que para nosotros en Ecuador significa el cambio climático. Quisiera decir que al igual que todos ustedes, Ecuador también es un país que sufre de la sequía. El 18% del Ecuador es sujeto a la sequía. El Ecuador también ha vivido crisis climáticas, crisis de migración climática. Podemos hablar de que sabemos lo que un grupo de personas puede hacer al desplazarse de un lugar a otro por falta de agua. La crisis o la migración climática no es algo lejano al Ecuador, es parte de nuestra situación.
pero también hemos sido pioneros en poder armar nuestro plan de sequía. Igual que muchos de ustedes, hemos incluido el monitor de sequía, estamos trabajando con los gobiernos subnacionales para poder integrarlos en esta lucha contra la sequía. Sin embargo, el reto también, al igual que para ustedes, es la movilización de financiamiento. Quisiera decir que este va a seguir siendo un reto si no somos capaces de integrar las diferentes herramientas y lineamientos de las convenciones. Trabajamos de forma aislada con los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas, por otro lado con los lineamientos de la Convención de Lucha contra la Biodiversidad, sabiendo que existen elementos que se pueden apalancar para gestionar un financiamiento conjunto. Pongo ejemplos como Red Más, reducción de emisiones y lucha contra la degradación de la tierra. Red Más es una herramienta que en el caso del Ecuador ha sido una herramienta pionera. Ecuador ha sido el segundo país en el mundo en el acceder a fondos por pago por resultados. Podría ser esta, si podemos integrar en nuestros planes de sequía y en nuestros enfoques Red Más, podría ser esta una fuente de movilización de fondos. De la misma manera, el poder incluir estos planes de sequía dentro de nuestros planes nacionales de adaptación sería también una manera en la que podemos movilizar los fondos que vienen de las convenciones climáticas. Creo que lo que nos está faltando en este momento es alinear las estrategias, no solamente a nivel nacional, sino también en estas convenciones internacionales. Si seguimos hablando de discursos dispersos y seguimos poniendo o quedándonos nada más en enunciados y no gestionamos acciones en conjunto, creo que ninguna de nuestras acciones van a ser provechosas ni vamos a tener acciones que se implementen en los territorios. Creo que esta es la posición desde Ecuador y hemos querido compartir con ustedes la visión de integración que es necesaria a nivel de las diferentes convenciones. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ecuador. That was just on time. Thank you for that. Maybe I should indicate that I'm being advised that we have gone beyond time. I'm left with 3 statements, of which I'm going to take. After that, those who has statements who won't have an opportunity to speak today, they will then be given an address where to send a mail address where to send their statements so that they can be included in the overall report. Can I now call FAO? FAO, the platform is yours. Thank you very much, Madam Chair. I'm very honored to share a short statement on behalf of the FAO. FAO, in collaboration with the UNCCD Secretariat, has been supporting the paradigm shift in drought from disaster management to preparedness. Towards this common goal, FAO's contribution is wide-ranging from awareness raising and capacity building to direct support towards the preparation and implementation of drought management strategies, the fostering of the global partnerships, and the support of the resource mobilization. The proactive drought management is not a one-off event, and the plans, strategies, policies must be continuously amended and updated as evidence and experience accumulate. Proactive drought management requires a rigorous planning process backed by data, state-of-the-art of the methodologies and the technologies. The importance of the robust planning was recognized by the Drought Initiative. Developing a community of practice in planning and knowledge transfer are important instruments to enhance global partnerships. FAO strongly endorsed the Intergovernmental Working Group recommendation on effective knowledge sharing and learning. FAO, together with the UNCCD, has been engaged to further support the participation of the Drought Initiative in order to enable the implementation of the national drought plans. As all the national drought plans are ready for implementation, financing must support the aspiration to implement the proactive drought management. FAO has been promoting innovative financial instruments and methods. FAO also welcomed the decision of the Conference of the Party on follow-up on the policy framework and the thematic issues on drought. Financing for drought risk management keeps gaining increasing interest, and FAO, in collaboration with the UNCCD Secretariat, stands ready to support the parties in their efforts to develop
and implement high-performing financing instruments and also methods, and to catalyze investment in proactive drought management. We also look forward to meet you again during the drought day and also during the sessions on sand and dust storm sessions that's planned during this COP. Thank you very much. Thank you very much, Fao. I now give the floor to civil society representative. Civil society representative. Madam Co-Chair, distinguished delegates, dear colleagues, thank you for allowing me this opportunity to address you. My name is Anne Plakis Hanase from the Environmental Monitoring Group, a CSO from South Africa, and I'm here today to speak on behalf of civil society organizations on the important issue of drought. Distinguished delegates, drought is one of the greatest brutalities that expropriate and dispossess people from their normal lives, creating yet another fight for survival. Year after year, the IPCC climate predictions are becoming more alarming, and it is now established that climate change will undoubtedly lead to more intense and frequent droughts. According to the UN, more than 2 billion people live in countries with high water stress. Other estimates, like the first edition Global Land Outlook, are even more pessimistic, stating that approximately 4 billion people, more than half of the world's population, are already facing severe water stress for at least 1 month of the year. As members of civil society, our duty is to urge you as state delegates to take action in order to understand the problems encountered by people living in local communities, but also to share our experiences of good practices. Local communities have developed, often with the support of civil society organizations, actions for drought preparedness, drought response and resilience, especially in the context of agricultural and pastoralist systems. As unexpected weather events are increasing due to climate change, it is imperative to strengthen holistic approaches that reduce disaster risk and increase the resilience of communities, economies, and ecosystems. Many civil society organizations present here at COP15 have experienced that local communities that pursue agroecological approaches and regenerative practices are better able to cope with drought and have improved the resilience of farming and pastoralist systems. There are 4 considerations that we would like to share. 1, as recognized by the UNCCD, healthy land is a key element in regulating the water cycle, acting as a natural reservoir of fresh water. It is of the utmost importance to promote actions that support and restore soil health, improve water infiltration and the soil's water holding capacity, and replenish groundwater tables. 2, in addition, better adaptation of land use practices to the natural ecosystem, and at the same time enhancing diversification in crops, trees, and animals contribute to the resilience of food production systems. 3, improved cooperation between different land users, such as pastoralists and farmers, rural and urban communities, food producers and consumers. Agroecological approaches support the resilience of food production systems and the people who depend on them. 4, sustainable and participatory water management from farm to river basin reduces the potential for conflicts of use to arise. In view of the environmental and climate crisis the world is facing, and based upon the learnings from CSOs working with local communities, we would like to give the following recommendations to the COP. Support and promote agroecological approaches and regenerative practices that are adapted to the natural ecosystem and enhance diversification of crops, trees, animals as drought preparedness measures. Request the Science Policy Interface of the UNCCD to specify Objective 1 of their working program on sustainable land use systems with agroecological approaches and regenerative practices as a specific point of action. Add to the SPI working plan that in Objective 2 on historical, regional, and global aridity trends and future projections, that the SPI will unpack the term vulnerable people and communities. Who are the people who are most vulnerable? What is happening to them in case of drought? And what can be done to support their resilience and their land use activities?
develop financing mechanisms to support knowledge and practice development of land users, together with scientists and CSOs, to consolidate, improve, and upscale agroecological approaches and regenerative practices. Ensure better coordination of information exchange, policies, and budget allocation regarding drought preparedness and response among ministries and government agencies, and also between the different governance levels from national via local authorities to local communities and vice versa. And lastly, ensure that financial resources end up at the right place and with the right people where drought action is being taken. Thank you. Thank you very much to the civil society representative. I now give the floor to Organization of African, Caribbean, and Pacific Societies. The Organization of African, Caribbean, and Pacific Societies, the floor is yours. Are they here? If they're not here, I'm told that we did receive a statement from them. It will then be included in the final report. And then the last statement is from the WFP. WFP is the last statement. Thank you. Good afternoon, good evening, and thanks for this opportunity to speak. As we have heard several times today, global warming is accelerating together with dry spells and droughts, Africa being the most affected continent. A country like Somalia, which used to be impacted every 6 to 8 years, is now affected by droughts every 2 to 3 years. And this is in a context where 70% of the population is already living under the poverty line of $2 per day. Climate shocks and droughts are exacerbated by other shocks, such as COVID, or more recently, the Ukraine crisis, which is driving prices up. As a consequence, the resilience capacities of communities impacted are being depleted, and it is increasingly difficult for an increasing number of people to recover before the next shock, as we see with a growing number of people requiring humanitarian assistance. The World Food Programme and its partners support annually tens of millions of people affected by droughts and other shocks through humanitarian food assistance. But this is not a longer-term solution. It is critical in parallel to build the resilience of people and help them not only to recover, but bounce back better from shocks. A successful integrated resilience approach needs to be multi-sectorial to address multiple vulnerabilities, multi-year, as we cannot get results in 6 months, context-specific, and importantly, done in partnership and driven by national and local governments. In the G5 Sahel, the Integrated Resilience Program, which started 5 years ago, has so far allowed to rehabilitate around 110,000 hectares of land, to recharge 475 million cubic meters of groundwater, and to harvest over 2 billion cubic meters of runoff water through the adoption of regenerative agricultural practices, such as half moons or zipids. And for people who don't know what a half moon is, you can see an example in our exhibition booth in the other tent, which have allowed local farmers to cultivate previously degraded lands. It has also increased the production through the application of 110 tons, a million tons of organic compost, which at the same time reduce dependency on chemical fertilizers, and supports the use of local and indigenous foods, which are drought resistant and nutritious. It has reduced post-harvest losses and linked farmers to local markets, allowing them to generate an additional income. It has helped create green jobs for youth and women and kept children in school.
We need to build on the success of such programs, to break the silos, to work together in partnerships for a more resilient and inclusive future. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much to all honorable ministers and our distinguished guests for this opportunity to co-chair this session. Although I must indicate that it was not an easy one, but I think I made it chair, where you give 5 minutes and statements are made for 15 minutes. Thank you very much, and thanks to everyone for the honor. I will then give back to you the session. Thank you, Chairperson. Merci, Madame la coprésidente, pour votre animation. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, chers collègues, je tiens à vous féliciter pour votre résilience, non pas face à la sécheresse, mais face à la climatisation intense. Je voulais simplement vous dire que, bien entendu, je ne vais pas faire une synthèse des travaux. Le secrétariat la fera et ce sera transmis au président de la COP 15 pour inspirer ses délibérations et ses conclusions. Je voudrais finir en remerciant nos traducteurs et vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup.